other. I see. So sa Abra, dati ka ba Yes, sir. dati ka bang nandito sa Baguio? O ngayon lang? Na, Ngayon lang po, sir. ngayon ka lang nag-enroll dito sa Baguio? Mr. Jive? Ngayon lang? Ano po, sir? Ngayon ka lang nag-enroll dito Di sa po kayo Baguio? marinig. Di mo ako marinig? Hello. Rinig mo na ako? Opo, sir. Ngayon ka lang nag-enroll dito sa Baguio or dito Narinig ka na, sir. nag-aaral dati? Meron na, sir. Ngayon lang? Yes, sir. Ilang oras yung biyahe sa Abra? Opo, sir. Ilang oras? Ilang oras yung biyahe sa Abra sa Baguio? Maybe baka 8, sir. 8 hours, gano'n. Hindi ako sigurado, sir. I see. So, bakit Baguio? Bakit UC? Bakit UC napili mo dito sa Baguio? Layo. Pwede namang iba na lang, gano'n. Or may kakilala ka? Kasi gusto Ito yung napili mo. kasi aral yung mga kuya ko po, sir. Dito rin. Alright. So anyway, thank you for that one, Mr. Jive Sabino. Alright, so next one is Mr. Karil Fuller. Or Miss? Mr. or Miss? Sir. Miss. Sir. Yes, alright. So, pwede yung camera natin? Open ko, sir. O naman, para makita namin, di ba? Ayan, okay. So, introduce yourself. I'm Karil Fuller from Magsingal, Ilocos, sir. Ilocos. 19 years old. About your hobbies? Playing chess, sir. Playing? Chess, sir. Yes. So you're a varsity or just a hobby? Hobby lang, sir. I see. Alright, so 19 from Ilocos. Ilang oras ang biyahe mula sa Ilocos hanggang Baguio? Five hours yata, sir. I see. So bakit Baguio? Bakit hindi ibang school? Yan po yung sabi ng tatay ko, sir, para daw, ma-independent po ako. I see. Ayaw mo sa Manila? Ayaw ko, sir. I see. Anyway, so thank you very much. Mas marami pa sikot-sikot doon. Sabay yung Baguio, maliit lang. Alright, so thank you. So, by the way, is that your real last name, Fuller? Yes, sir. I see. Parang America? May American side ba yung father mo? Wala po, sir. Anyway, so hindi lang familiar para sa akin. Parang ngayon ko lang nabasa. Anyway, thank you very much, Miss Fuller. So next one is Mr. or Miss Glen Hernandez? Mr. Sir. All right, so introduce yourself, Mr. Glenn. Sabi ni Mr. Michael Risman. May nililigawan yan. So may nililigawan si Mr. Jive. Camera. Hi everyone, my name is Richard Glen Hernandez, or you can call me Glen Hernandez. Something about me, I'm married and I am a registered nurse. I am a graduate of UC, batch 2009, and I work full-time. So currently, kakatapos ko lang mag-work. I'm a medical biller and coder. So kung hindi kayo familiar doon, the doctor will send me diagnosis ng mga patients, charts ng patients. Ako ang gagawa ng mga codes ng mga sakit na yon. Isi-send ko ngayon sa mga insurance sila para mabayaran ng doctor. So kind of tedious. So full-time ako nag-work at night, and ito kakatapos lang ng shift ko. So yeah, reason why I chose to be
an engineer is ever since engineering talagang gusto ko. Pero by that yung time namin na nagsuschooling pa lang kami is uso yung nursing and hindi kasi ako yung or wala sa akin yung choice na mag-aral noon. So I pursued na lang nursing pero talagang nasa heart ko talaga maging engineer. Yeah. So that's it. Thank you. So it's really a good thing that you pursue what you like, no? Kasi ako din, parang again sila, parang gusto na mag-ganito ka na lang, ganyan na lang. Actually, pinapag-civil din nila ako dati, pero engineering din naman yon pero ayoko kasi. So, mas pinili ko yung computer. So, buti na lang, ako yung nasunod, hindi yung mga magulang ko. Anyway, so, ilang taon ka na, sir? 32, sir. Mas matanda ka sa akin. Yeah. And other, aside from being a nurse, hilig ako sa video games. Yun lang. Wow. Parehas tayo. Yeah. Anyway, so thank you very much for that one, Mr. Glen Hernandez. Thank you. So, second course niya na pala to. Alright. So, next, Mr. Michael Rismal. Natawag na ba kita? Hindi natawag na kita. Yes, sir. Ayan. So, nga Tapos pala. na yan, sir. Nga pala yan. Miss Daisy. Miss Daisy Ness. Wali, ano ba ito? Anong katuli na ito? Walihon. Problem. Would you please remove your cap? Ngayon lang naman, para makita namin yung napakaganda mong mukha. Wala. Nasaan na si Miss Daisy? Siya ba yun? Nagsalita kanina? Hello, Miss Daisy. Are you there? Ayan. Ibang tao yata yung kanina. Baka nag-on lang yun. Alright, so could you please introduce yourself? Good morning, everyone. My name is Daisy Ness, 18 years old from Bugyas, Benguet. My hobbies is playing mobile games. Mobile games, especially what? Mobile Legends. Am I right? Or no? Kahit ano po, sir. Kahit ano, basta mobile games. Alright, so Yes, how about reason kung bakit napili mo yung Baguio? Ang layo ng Benguet tayo dito. Hindi ko sure. 3 hours pa? 4 hours? 5 hours? Ano po, sir? Bakit Baguio yung napili mong pag-aralan? Kasi dito po yung mas malapit sa ano, and then dito po yung gusto kong ano. Dito po yung gusto ko, sir. Ayan, dito yung gusto mo. Alright, so thank you very much for that one, Miss Daisiness. Parang, di ko alam, napagkakamalan ba lang Dizziness yung pangalan mo? Actually, sir, ano po kasi ngayon ko lang po ginamit yung name na yan nung grade 12, mula grade 12 kasi po medyo complicated po kasi yung PSA. Yung nung elementary to high school po is iba pong name yung ginagamit ko. Pero opo, pinagkakamalan po nila, pinagtatawa nila dizziness, mga ganon, laziness, ganon. Sinisi mo ba yung magulang mo? Hindi naman po, sir. So even me, I have a weird name, like combination of my father's name and then my mother's name, Danmel. So I really bet na walang may ibang pangalan maliban ako lang. Like Danmel. Paul, marami syempre. Pero may yung pinakauna yung Danmel. Siguro hindi nyo alam, sir ba to or ma'am? Pero yan. Anyway, so tataka lang ako minsan sa mga pangalan natin. Mga medyo weird. So thank you very much for that one, Miss Daisy. Sino ba yung tawag? Mr. or Miss Aike Cedric Wakat? Are you there? Yes, sir. Mr. Yes, sir. Could you please turn on your camera? All right, there you go.
Alright. So, Medyo mahirap po sir yung signal dito sa amin. sige, okay lang yan. So, right. I'm Cedric. Mhm. Simulan ko na po sir. Yes. So, I'm Cedric Season Wakat from Casibo, Nueva Vizcaya, 19 years old. Nueva Vizcaya. Lalayo nyo. I see. So, how about your hobbies? Sir? How about your hobbies or anything that is interesting about you? Nagbabawal. Hindi yata talaga yung signal sa kanila. Anyway, so Mr. Ike. Pangit po yung signal ng globe dito kasi wala po yung Okay, so I'm just worried sa discussion natin mamaya. Sana maintindihan mo ako and then magkaintindihan tayo. Kasi kung sakaling hindi, okay lang din naman. Okay? Kasi lahat naman ng meetings natin will be recorded and then I will upload that on your page or on our page in Facebook. And then yan, pwede mo siyang i-view anytime. Okay, so thank you very much, Mr. Ike Cedric. So sino pa bang din natin natawag? Miss Rachel Vidal. Yes, thank you sir. Miss Rachel, are you there? Wala yata. Alright, so moving on. How about you, Miss Patricia? Patricia and Fonesca. Or Fonseca. Yeah, Fonseca pala. Sorry. Good morning, sir. Good morning, everyone. I am Patricia Ann Fonseca. I am 18 years old and I live here in Luacan proper. My hobby is listening to music and writing. Writing poems? Yes, sir. Or writing anything that is about writing? Yes, sir. Okay, so Luwakan. So wala nang ibang question. So malapit naman na yun kung bakit USIM pinili mo. Alright, so 18 from Luwakan, then Miss Patricia Fonseca, sorry. Okay, so thank you very much. Sino pa? Miss Rotan Tupac. Hi everyone. I am Ruth Ann Bengwayan Tupac from Benguet, and I am 18 years old po, sir. And I also love to sing, sir. You also love to sing. Okay, how about saan ka galing? Benguet? From Benguet? From Luneta, Pamuklakan, Itogon po. Itogon. Malayo ba yun dito? Opo. 2 hours? 3 hours? 1 hour po, sir. Malapit lang. Pero medyo malayo pa rin, tutusin. You see. Alright, so thank you very much for that one, Miss Tupac. So medyo choppy ka kanina, no? So hindi kita naintindihan, pero naintindihan ko naman sa uli. How about you, Yes, Mr. Jetski? I don't know if that's his real name. Jetski or Miss Jetski? Mr. Jetski, okay. Jet Bocalin, sir. So I'm Jet Bocalin and I'm So I just I'm Jet Bocalin and I'm Wait lang. Gusto ko lang sanang kapag nandito tayo, gamitin yung real name nyo. So change nyo into your real name kasi
lalo na kapag nag-collaboration tayo, meron tayo mga, matawag dito, mga impromptu na pwede nyo sagutan. So, kung gusto nyo nakita ko lang yung sumasagot, so may mga points din yung mga yan. Okay? Pero kapag nakita ko yung pangalan mo, pero hindi ko naman mahanap sa class list kasi iba yung pangalan mo dito sa Zoom meeting, then wala din. Okay? So, I suggest that you guys use your real name in our meeting. Sir, yes sir. Next month pa po yung change. Next month pala. I think you can type it. Di ba? Anyway, so sige, figure out mo na lang kung bakit next month. Next month pa talaga. Alam ko pwede mong palitin right away. Well, anyway, so start. Introduce yourself. I'm Jet Moalin and I'm 19 years old from Kias, Baguio. And my hobbies are playing games, playing guitar, and watching anime. Yun lang, sir. Baguio. So, nandito ka naman na sa Baguio. So, alright. So, thank you for that one, Mr. Jet Bocalin. Sino pa? Miss Rachel Vidal. I think ito yung kaninang wala. Hello, sir. Yun, meron na. Okay. So, Kahit audio po kasi ayaw mag-open ng video. it's unfair. Anyway, okay, sige. Start. I'm Rachel Vidal and I'm 18 years old. And as of now, I'm residing here at La Trinidad, Benguet, but originally I'm from Mankind, Benguet, sir. Well, I'm good at singing, and I used to play ukulele also, sir. I love joining extracurricular activities like campings like that, and joining debates and that's, sir. Wow. Meron kaparehas na tao na kilala ko. Hilig sa ukulele, ganito, ganyan. Lalo na kasali siya sa debate society ng UC dati. Tapos, mahilig siya sa mga extracurricular activity. Yun nga lang, hindi siya marunong kumanta. Galing siya mag-ukulele, pero iba yung kumakanta. So, tinalo mo siya. Anyway, so thank you for that one, Miss Rachel. So, I hope we see your face soon. Para naman, kahit papaano, kahit etong first day lang, meron akong reference kung sino ba tong Miss Rachel na to, Miss ganito, and so on and so forth. Alright, so moving on. Mr. Marbin. Tawag ko na ba to? Ipeta. Mr. Marbin Peralta. Hello everyone. I'm Marbin Peralta and 18 years old. I'm from San Emilio, Ilocos Sur, and I love playing basketball, sir. Oh. Typical guy. Basketball. Okay. So ako nagba-basketball ako dati pero hindi ko nahiligan. Like 20% lang. Pwede. Pag nag-ay mga barkada ko pero hindi ko talaga. Okay. Anyway, so kanina pa kayo nagsasabi ng mga hobbies nyo. Ako pala is na-miss ko kung ano yung mga hobbies ko. So my hobbies are playing chess, watching movies, watching anime, especially animes. Ano ba? Playing video games. Okay, so I'm a big fan of video games. So, mobile man or PC, so both. So ano ba? Mahilig ko. I also play table tennis, pero I'm not that good. So mga baby, above beginner. Marunong na magbalik ng bola pero hindi marunong mo talaga. Okay, so ayun yung mga hobbies ko. Anyway, so thank you for that one, Mr. Peralta. Thank you, sir. Okay, from Ilocos, right? Yes, sir. Medyo malalaya kayo, ha? Alright, so about Mr. or Miss Cario Rayan. Miss Rayan. Yes, sir. Alright, so please introduce yourself. Hello, everyone. I'm Rayan Cario. I'm 18 years old. Excited. And I live here at Tinongdan, Itogon, Benguet, and I love listening to music and playing different kind of sport. Lang, sir. Oh, madaming mga singer ngayon dito, ha. So, lahat sila confident. Pero nahihiya kasi ako kasi nung mga last sem kasi may mga singer, pinapasample ko.
Pero hindi ko alam kung nag-sample sila pero hindi ko alam kung masama loob nila sa akin. So hindi nila magpapasample. Baka magalit kayo sa akin. Anyway, so thank you very much, Miss Anne. So from Itogon, Yes, sir. and get it. So 1 hour na yung biyahe. Alright, so how about, sino ba hindi ko natawag? Mr. Timmy. Timmy Gisaed. Hello, sir. Hello. Can you turn on your camera? Ay, wala. Wala ulit. Anong nangyari? Oh, nagloloko yata yung camera. Ayan. Wala. Anong nangyari? Wala ba sa... Ayan, sige, start. Hello, sir. My name is Timmy Digisaad. I'm from Baguio City, Philippines. I love doing calisthenics and playing mobile games, sir. Also watching animes. Yun lang, sir. I'm 19 years old pala. See, interesting. So at least may calisthenics. So what is calisthenics? It's a kind of exercise, right? Amen. Yes, sir. Yes, sir. So why calisthenics? Just wondering. Bakit sa dinami-dami? Wala, sir. Ano yan? Wala, sir. Ang cool kasi. Ang cool kasi. I see. So, other than that, good for exercise pa kasi that dance or yung mga steps na ginagawa niya is really made for exercise. So, really good for the health. Anyway, so thank you, Mr. Timmy Gisad. Alright, so moving on. Miss Mayfreel Medina. Rondina. Sir. Mhm. Sir. Hi, my name is Mayfreel Benitez Rondina. I'm 22 years old and I'm a higher year student. I'd like to play guitar, sir. My hobbies, I'd like to play guitar. That's all, sir. See, how about singing? No, sir. No, sir. So, hindi ko alam parang napapansin ko lang iba nagigitara talaga. Pero meron isa kanina yung nag-ukulele, kumakanta pa. Iba kasi nagigitara pero hindi kumakanta. Iba naman kumakanta pero hindi nagigitara. Anyway, so where are you from, Mr. Miss Rondina? Bella, sir. Ilagan Isabela. Oh, Ilagan Isabela. Oh, pares tayo. So, di ba? Kababayan. Isabela, kaso cordon ako. Mas malayo yata yung sa'yo. Yes, sir. Alright, Sentro so, ng... Ano yan? Sentro ng Isabela, sir. Ang sa amin. Sa amin bungad lang eh. Cordon. Tapos, ko alam anong susunod doon. Santiago naririnig ko. Tagal na ako hindi nagawi sa Isabela eh. Doon ako nag-aral ng high school. Pero after that, dito na ako. College, dire-diretso na ako dito. Hanggang sa dito rin ako nagkatrabaho. So, ilang oras yung bahay mula Ilagan hanggang Cordon? Almost 3 to 4 hours, sir. Layo nga. So, yeah. Anyway, so thank you very much, Miss Rondina. Alright, how about Yuzon? Yuzon Panas? Panas? Yes, sir. I'm Yuzon Canduyas, sir. From Mankayan Mankayan Benguet. So I'm not so I'm the kind of guy that is parang pahapyaw lang lahat yung talents, yung lahat. Walang hindi magaling sa kahit anong field. So I don't have that much of hobby, pero right now yung kinakahiligan ko ngayon is yung Korean dramas. So nagdo-download ako ngayon ng Korean dramas. Iba-iba yung hilig ko kasi. Sorry. Yeah, it's normal. It's normal. Then, hindi ko rin alam pero meron. Ngayon ko lang nalaman din naman na yung gusto ko talaga. Anyway, so I just would like to say that you have a cool name, Uzone. So, hindi ko lang alam pero naastigan ako, Uzone.
Astiglan ng pangalan mo. I hope that's my name. Yuson Paul Saavedra. That's a little bit cooler. So, ang galing, no? Ang galing ng magulang mo. So, clap ako para sa mga ganyan. Mga magagaling magbigay ng pangalan. Anyway, so thank you very much, Mr. Canduyas. Sino pa hindi ko natawag? Natawag ko na lahat. Peralta. Mr. Marbin Peralta. Tawag mo ba kita? Tapos na, sir. Oh, I see. Sino pa ba hindi ko natawag? Wala na yata. So is there anyone who wasn't able to call his or her name? Oo nga. So hindi kita bago ka lang yata. XX7JBH. So could you please put your real name so malaman namin kung sino ka? Wow. Shades. Wala. Alright, so while waiting for... Yung code, sir. Hindi po kasi naka-accept sa Facebook. Yung iba kaya nagpasend ako yung meeting ID tapos yung code kaya ganyan yung nakasulat. I see. So, let me check. Ano naman na? Wala na member request. Meron. 5. Alright, so introduce yourself. My name is Gohan from Pingat. Gohan. I love walking. Yun lang, sir. Walking? Really? Seryoso ba yun yung hobby mo? Walking, sir. Ano pa doon? Maliban sa walking. I think everybody loves walking, but... Jogging. Jogging. Wow. Very similar to walking. Anyway, so thank you very much for that one. Ano ulit yung pangalan mo? Gohan, sir. Gohan Pigpikan. Okay, Mr. Gohan. From? Pingat, sir. Pingat. I see. Okay, so pakisabi sa kanila na accept ko na sila. So click na lang nila yung link para makasali na sila. Anyway, so may hindi pa ba ako natawag? I think natawag ko na lahat. Meron pa? 30 minutes. Mr. Glen Hernandez. Sir, tapos na. 2 minutes na lang yung meeting natin, sir. Yeah. Ulit. So, hindi ko alam, no? Kung natagalan ba tayo, nabilisan ako. Pero yeah, I think medyo natagalan tayo ngayon. So, 2 minutes na rin natitira. Magkakaroon ulit tayo ng part 2 and then probably part 3 and part 4 para matapos natin yung module 1. So, for now, introduction pa lang naman to. So, yung mga wala ngayon, so hindi ko alam kung maharap natin mamaya since kailangan nating i-start yung discussion natin. Pero for now, kayo yung masiswerte kasi napakilala niyo yung sarili niyo sa isa't isa. Okay, para at least man lang, di ba, magkaroon na ng collaboration or ng friendship. Para kayo rin yung kasi kayo rin yung magtutulungan kapag karoon ng problema kung sakali. Alright, so for now, I think natawag na nandito lahat. Hanggang dito na lang muna and then wait 5 to 7 minutes para dun sa part 2 kasi kailangan ko pa i-convert tong recorded video na to into MP4. Alright, so you guys may leave for now. Just wait for the second link. So I will end this meeting now. Just wait for the second link or the part 2.